again to my YouTube channel. So in today's video, as you can see from the title, isa na naman pong weekly vlog and simulan natin ang araw sa pag-workout. Actually, hapon na pala. It's already 5 p.m. and mag-workout tayo. So if interested kayo makita kung ano nangyari sa linggo ko, just keep on watching. Let's go! Sophie! Hi! Max! Come here. Sit! 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 Good dog. Grooming time. Maxie! Oh. Hi! Hi! Behave lang siya. Hello! Six in one. Toby. Say hi to the camera, kids. Bagong grooming. Ang bilis ko. Okay. So, I'm just gonna do a very quick unboxing. Unboxing tayo kasi, you know what I'm saying? Okay, so I'm gonna be starting off with Lux Organics. So, they sent us their newest Clean by Lux Organics. So, ito po yung mga panglinis sa bahay na talagang kailangan natin lalo na ngayong pandemic and maraming kumakalat na mga, alam niyo, germs. First is we have Clean by Lux Organics Disinfectant Multipurpose Wipes. It kills 99.99% of germs and cold and flu viruses. Meron siyang 25 wipes. So, ayan, dalawa sila. Ayan, perfect to, lalo na kapag pangpunas lang ng mga ayan, tables and chairs at kung ano-ano pang mga gamit natin. Next is we have the Clean Disinfectant Multi-Surface Cleaner for stain, grease, and dirt. Ayan, meron din ganyan. Yan. And ang dami guys, as in iba-iba. Depending kung ano yung kailangan nyo. Meron sila for baby toy. Ayan, yung mga laruan ng mga bata. Ito, gamitin ko kula Toffee. Yung soap-free and alcohol-free na panglinis. Alam niyo naman ang mga anak ko, ang mga toys nila, di ba? Ang multi-surface cleaner. Parang ganyan ata siya. Ito yung smaller version. So, ayan. And this is for room and odor absorber spray. So, ayan. And last but definitely not the least is the Disinfectant Fruit and Veggie Wash. Uy! It helps remove wax and contaminants, 100% food-grade ingredients. Nice! Try natin ito, lalo na sa mga fruits and veggies na binibili natin sa palengke. So, ayan, ang cool! Thank you so much, Lux Organics.
Next is we have a package from Chupa Chups. Ayan, yung kanilang Melody Pops. So, kung pinafollow niyo ako sa Instagram, nakita na nila to. Una, kasi doon naman sa Instagram story ko siya pinupost. But anyway, ganyan yung itsura niya sa loob. Sobrang cute. Ayan. So, meron silang bago nirelease, yung Chupa Chups Melody Pops. Sobrang cute, guys. Tingnan nyo. Ganyan siya, oh. Ayan. Thank you, Chupa Chups. Chupa Chups ka, girl. Ayan. Tapos, nagbigay rin sila siya ng cellphone holder pang TikTok. You know what I'm saying? Hoy, Tofi! Ano yan? Ang kulit! Ano yan? Come here. So, ayan. And, of course, ring light. Kabit mo siya sa phone. Like this. Walang charge. Pero ganyan siya. So, ayan. Thank you! Chupa Chups! Ayan. Thank you so much. Next is, bilis lang guys kasi, alam niyo naman, ang haba lagi ng videos natin, dami ko kasi sinasabi. So, from Casetify, ito sobrang cute nito guys. Sana kung mahilig kayo sa mga cute na phone cases, at gusto nyo rin magpa-customize, and gusto nyo quality talaga, Casetify is the way to go. So, they sent us 2 new cases. This is a collaboration with Mr. Men and Little Miss. Ayan. Oh, cute! Oh, di ba? Sobrang cute ng iPhone cases nila. Ayan. Thank you so much, Casetify. I can't wait to try them. And, of course, I'll tag you again soon. Next is, di ba ang dami? Akala nyo naman, ang tagal kong nawala, no? Nagpunta lang ako sa shop, pero ang dami nang dumating. So, this is from Happy Skin. The one and only Miss Catherine Bernardo, ang kanilang Happy Skin, Good Skin Everyday Makeup. Ayan. May nilabas silang mga Kiss and Bloom Velvet Lip and Cheek Stain, and multi-use na eyeshadow, blush, contour, and highlighter. So, look at the PR. Sobrang cute. Parang naalala ko yung mga lunchbox ko nung high school ako. Ganyan. Colorful pa siya. So, ayan. And, okay, let's open it. So, there you go. Ayan yung mga velvet lip and cheek stains. So, iswatch ko na lang ng mabilisan. Tapos, para lang, alam mo yan, meron kayong idea. So, this is what it looks like. Ayan, iswatch ko lang real quick para makita nyo yung shade. So, this is in the shade Artsy. Uy, ang ganda ni Artsy. In fairness. So, this is Artsy. Parang ano siya, reddish brown. Next is si Drama Queen. Si Drama Queen may pagka-pinkish. Next is si Nerd. Si Nerd may pagka... Hindi, orange talaga siya. Si Nerd, ayan, orange. And last is si Star. Ito si Star, kung gusto niyo yung may pagka-hint ng red. Ayan. Pag binlend, ganito siya. Matte siya, guys. Medyo mabilis siyang mag-set. Kasi balita ko, mask-proof daw ito. So, ayan. Ganyan siya pag binlend. Tapos, matte. Matte siya. Okay, next is yung eyeshadow. So, they have 4 eyeshadows here. So, ganyan yung itsura niya. They call this the Pretty Easy Soft Touch Eyeshadow. And sa likod, andun yung shade. So, let's start off with this one, Pop Quiz. It's very creamy. Ooh, it's very pigmented as well. So, this is Pop Quiz. Grabe yung pigment niya, guys. Yan.
pop quiz. Dito ko na lang lagay para mas madali nyo makita. So, meron siyang kasamang mirror. Try ulit natin. Take 2. Ayan. So, this is pop quiz. Next is si A+. Si A+, parang meron siyang coral, orange, ganyan. Grabe yung pigment, guys, talaga. Creamy siya. Ayan. Pop quiz and then A+. This is A+. Next is Study Hall. Si Study Hall, matte. Matte si Study Hall, but it's creamy as well. And grabe yung pigment din siya. Study Hall. Last is Spring Break. So, Spring Break, brown siya. Parang bronze na gold. Maganda siya, guys. Lalo na kapag alam mo yun, gusto mo lang magkaroon ng parang color and glitters yung eyeshadow mo. Maganda siya and mabilis siyang apply. It goes a long way. Very pigmented, very compact. Sobrang nipis niya. You will get 3.5 grams ng product. Maganda siya. And last, we have here the Pretty Easy Budge Proof Liquid Eyeliner. Ooh! Napakaganda. It's very black. Jet black. And then, ang bilis niya matuyo. Tapos, grabe, ang ganda. Tingnan niyo. Diba? In fairness. And, mabilis siyang matuyo. Diba? I love it! Parang ano siya, kumbaga, tama nga yung tawag nila, pretty easy. It's very easy to use kasi kahit fingertips mo lang, kung gaganyan mo lang, it's very pigmented and gaya na sinabi ko, ang bilis niyang i-blend. And yung kanilang mga velvet lip and cheek stain, eto lang, medyo mabilis siya talaga mag-set, guys, ha? Kasi, ano nga siya, transfer proof and perfect lalo na lahat tayo naka-mask, di ba? Yun yung problem natin pag mag-lipstick tayo, lumilipat yung lipstick natin dun sa mask. So, good thing na transfer proof siya. And, ang ganda ng shades. Perfect kahit anong skin tone mo, lalo na sa mga morena, and kung gusto nyo magsa-stand out yung inyong lips. You can also use this, I think, sa inyong eyes and sa cheeks. Pero, ano lang ha, babala na mabilis siya mag-set. So, kung ilagay nyo sa cheeks, huwag nyo ibabad sa kabila. So, mabilis lang kayo dapat mag-blend. So, ayun. So, all in all, ang masasabi ko is that ang ganda nung naisip nila, lalo na nag-a-adapt sila sa kung anong nangyayari ngayon na, ayan, like tayo naka-mask and isa sa mga problema ng mga girls, yung lumilipat nga yung makeup, so nagawa silang transfer proof, and yung mga on-the-go na ganito, compact size na parang multi-purpose, pwede sa mata, sa cheeks, sa lips, lalo na sa mga nagtitipid, it's very perfect, budget-friendly, and the quality ha. In fairness, Happy Skin never failed to give and deliver quality products. Ayan, meron ka ng salamin, meron ka ng pang mata, pang cheeks, and pang lips. So, maganda siya. I really like the Pretty Easy Soft Touch Eyeshadow kasi meron silang shimmers and nag-include sila ng matte. That's the best. Diba? Meron silang matte. Ito, Study Hall. Study Hall yung matte nila. Anyway, that's it. Thank you so much, Happy Skin, for sending me these. And yeah, if you want to try it, I'm gonna put the link ng Happy Skin na collection na to sa description box para mabilis lang i-click for you guys. But yeah, that's it. And of course, before we end this video, I'm gonna do a very, very quick shout out. And before that pala muna, I'm gonna share with you yung bag na nabili ko. This is a Rai Velasco. Made me buy it. So, bumili ako nito kasi nakita ko to sa kanya. Yung bag, this is only 300 pesos guys. Nilagay ko yung link sa description box. If wala pa kayo ng bag na to, ay naku girl, sobrang helpful. Lahat ng gamit ko kasha. Mukha lang siyang maliit. And feeling ko, sana meron silang mas malaki dito. Kasi ito nata yung large or one size lang siya if I'm not mistaken. Kung may large, mas okay sana. Kasi
ang mahal-mahal ng ano, diba, ng Dior tote. Eh, ako ang gusto ko, yung mga tote bags na nakakatayo on its own, like independent like me. Independent like me. So, ayun. Ito, in fairness, nagsa-stand alone siya. And, ang dami malalagay. Lahat ng pang-work ko nandito. Andito yung bag ko. Andito yung mga laptop. Ang daming laptop. Yung laptop ko, tapos basta yung mga notebook and stuff, charger, ang daming kasha. So, ayan, 300 lang. Anyway, and like yung link sa description box. And yeah, before we end this video, I'm gonna do a very, very quick shout out. So, our shout out for today is shout out kay Micaela. Ayan, sabi niya, more everyday vlogs, ate. Uy, nag-entry ba kayo sa mga ganito, weekly vlogs natin? Sabi rin ni Jessica Karen, more vlogs, heart. Hi! Si Daphne Peralta, I love your perfumes. Thanks for sharing. I learned a lot. Wow, yummy tacos. Gusto niyo ba yung mga luto-luto, videos? Yung mga beginners, mga like me, like, hindi talaga nagluluto. Si Grainily Hinares. Ayan, sabi niya, medyo late ng 8 minutes. Haha, miss you, ate. Hello! And si Avi Advincula. Tama? Avi Advincula. Sabi niya, another goodbye from Shopee. So that's it for today, guys, and I hope you do enjoy this video. If you have any comments, suggestions, just comment below. And as I always say, if you do like this video, please don't forget to press that thumbs up and subscribe. See you. Bye. Mwah.